O mundo passa por escassez de matérias-primas. Precisamos repensar processos, tecnologias e formas de utilizar os recursos naturais de modo sustentável. É possível qualificar o resíduo como coproduto em um novo processo produtivo? Sim, é possível. O debate sobre a requalificação de resíduos está aberto e chegou a hora do Brasil participar. Como fazer da requalificação um incentivo ao reaproveitamento e à reciclagem de resíduos no Brasil? Qual o potencial do End of Waste Criteria para o setor industrial? Quais os padrões de qualidade, aplicabilidade, tecnologia e legislação envolvidos? Respostas a estas e outras perguntas você encontra no painel Gestão de Resíduos, requalificação de resíduos como nova fonte de recursos para a indústria. Bem-vindos! E agora, para moderar este primeiro painel sobre gestão de resíduos, temos a satisfação de convidar a jornalista Leila Sterenberg. Olá, bom dia a todos. Muitos de vocês já me viram dando notícias ruins. A gente diz que má notícia é boa notícia para jornalista porque é notícia, né, e dá audiência. Mas é muito bom dar boas notícias e eu acho que esse encontro sobre sustentabilidade da CNI é uma excelente notícia. Eu estou muito satisfeita de estar aqui porque é muito instigante, reconfortante até, ver lideranças do setor produtivo desse país discutindo esses temas que são tão pertinentes, são tão necessários nos dias de hoje. Antes de eu chamar os participantes, os panelistas, que são o Carlos Silva, o Gary Crawford e o Roger Hoare, eu vou só dizer algumas palavras, contar uma historinha para vocês, para descontrair, depois dessa maravilhosa palestra do professor Thomas, mas que foi bastante densa. Eu tenho uma filha de 6 anos que tem uma sacola reciclada, comprada na Inglaterra, aliás, em homenagem ao Roger, cheia de lixo. Ela tem lixo limpinho, lavadinho, mas ela tem caixinhas, ela tem fitinhas, ela tem frascos de plástico, que são brinquedos para ela. Ela, de certa forma, ela requalifica resíduos, sem saber, a minha filha de 6 anos. Claro que requalificação de resíduos vai muito além a uma sacola de sucata de uma menina no Brasil. Claro que requalificação de resíduos pode ser um negócio grandioso. Um exemplo muito bom é o que a indústria já faz. A gente sabe que as escórias, né, do alto forno, das siderúrgicas, já viram cimento, então o que seria um problema vira uma solução. Mas é fato que, para estimular, para que isso vá adiante, é preciso ter políticas públicas, né? Os critérios para a redução de resíduos, os critérios de fim de resíduos, o End of Waste Criteria, critérios são requisitos, e a gente não impõe requisitos sem a gente ter participação dos agentes públicos, daqueles que criam as nossas políticas públicas. Sobre tudo isso a gente vai discutir, lembrando ainda, como disse o professor Thomas, às vezes as soluções não vêm das políticas, às vezes elas vêm da competição, e eu acho que foi uma colocação muito interessante que ele fez. Dito tudo isso, eu tenho o prazer de chamar então para a mesa o Gary Crawford, que é vice-presidente de Desenvolvimento Sustentável da Veolia Environmental Services. Uma salva de palmas para ele. Aqui com a gente também vai estar o Roger, que é gerente de Meio Ambiente e Negócios da Environment Agency of United Kingdom, que vem a ser a agência ambiental do governo britânico. E a gente tem também o Carlos Silva, Filho, que é diretor-presidente da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a Abrelpe.
Obrigada por vocês estarem aqui. Só para falar rapidamente o que é cada uma dessas instituições, a Abrelpe ela é voltada para ampliação, desenvolvimento, fortalecimento desse mercado de gestão de resíduos, né, em colaboração com o setor público e setor privado também, e representa a ISWA, que é a International Solid Waste Association aqui no Brasil, né, é a única associação mundial que atua exclusivamente para esse setor de resíduos sólidos. Já a Veolia é uma empresa internacional que é líder em soluções, equipamentos ambientais, para gestão de água, resíduos sólidos, energia, com esse foco na valorização energética, transição, então, para a chamada economia circular. E, finalmente, a Environment Agency of United Kingdom, essa agência ambiental, que apoia o desenvolvimento sustentável no país. A gente sabe que o Reino Unido está aí à frente numa série de processos aí na direção da sustentabilidade. Vamos começar, então, com o Gary. Eu vou fazer as perguntas em português, porque está havendo uma transmissão aqui dessa nossa conversa, então, para facilitar, a gente vai... eu vou fazer as perguntas em português e eles vão responder, naturalmente, em suas línguas nativas, inglês ou português, no caso do Carlos, e vai haver tradução simultânea. E eu queria lembrar também que eu acho que, já que a gente está aqui discutindo, tem que haver a participação de vocês, para que não haja uma discussão entre apenas 4 pessoas. É muito mais interessante quando essa participação se amplia, e vocês aí vão ter tablets nas mesas, através dos quais vocês podem fazer perguntas. Eu vou receber essas perguntas aqui, a gente vai colocar ali no telão, de modo que eles vão poder responder as perguntas de vocês, e essa dinâmica vai se repetir nos painéis da tarde também, de modo que eu acho que isso democratiza aí a nossa discussão. Bom, Gary, a Veolia ela é uma das maiores empresas especializadas em produtos e serviços ambientais no mundo. Queria saber qual é a expertise da Veolia em End of Waste Criteria e se tem dado certo, se colocar na prática essa expertise tem melhorado a recuperação, a reciclagem de resíduos. Okay, thank you very much. I'm very pleased to be participating today. If I could, I'd like to just take a few seconds to go a little further on what we do as a company, and that will give some background as to why we're involved in the end of waste legislation. So Veolia is the global leader in optimized resource management. We have over 200,000 employees that are working around the world that really work on designing and providing water, waste, and energy management solutions and contribute to the sustainable development of communities as well as industry. Really what we're doing is through its 3 business lines, we actually work to help develop access to resources, also to preserve natural resources and replenishing these resources. And it's in these, for example, last year, Veolia actually supplied 94 million people with water and also 62 million people with wastewater treatment, and produced 86 million megawatt hours of electricity, and also from converting 38 million tons of waste into new materials and energy. So you can see that we are, through this recovery, recycling, and reuse, we are actually already putting the circular economy in practice. And what I would like to do is really just describe some of the examples that we're looking at in terms of, just take a couple of examples that you can actually see that we're looking at closing the loop in terms of natural resources. And we have, for example, we've deployed advanced plastic recycling facilities in Europe at a number of facilities that are using the latest technologies to help actually sort these plastic materials. And then we also have facilities like where we're using, we convert and produce biodiesel from cooking oils. We have another plant where we're actually recuperating bioplastic from sewage sludge. We have facilities where we're using, actually providing heating systems for cities and district heating
by using biomass or biomethane or methane from landfill gas, and we have a number of projects in those areas as well. And what we also are looking at is just incorporating all of this into our program, and we have specific expertise, therefore, as we're looking at these subjects, we do have specific expertise in the end of waste. And when we're talking about the end of waste here, we're really looking at probably the most prominent regulation on this is in the European Union. And as a result of that, we have expertise in the subject, of course, in all of our countries within the European Union working on the subject. And this is expertise that's technical, environmental, legal, and policy-wise, public affairs expertise that are working on this subject as it is evolving. But in addition, what we do, I mean, that's given, and we also have expertise on the subject within our headquarters in Paris, and it is an important subject. But at the same time, what we're doing on a daily basis, we work on a regular basis with our customers and industrial clients to continuously seek opportunities to turning their waste into resources, finding ways to reuse it, recycle, or recover. So we're doing that quite a bit, and to talk about, well, what has been the successes to date in terms of the end-use program, end-of-waste program. And what we see is that because it has been in the regulations in Europe since 2008, but it's it takes time, and putting some of the regulations together at a European Union level, which is the first level, but it can also have end-of-use regulations and protocols put in place at a national level, and I'm sure we'll talk about that some more. But what you've seen is that in the European Union, there are actually 3 regulations that have been set for 3 materials, such as steel and aluminum scrap, copper scrap, and glass cullet. There are 2 others that are under review. I won't get into the detail right now. So it takes time to get those processes and get those reviews done, the evaluations that are done in order to set the end-of-waste criteria. We do see that some of the member states in Europe have also evolved on the subject. They have put in place their own regulations that are at national level, but it's typically, some have 1 or 2 that are in place that are on a national level, and these have been mainly driven by the initiative of industry. And I'll say that's with the exception of the UK, and I'm not just saying that because Roger's here, but he really has, the work that has been done in the UK has really been in advance in putting together a number of quality protocols, and so you'll hear more about that from Roger. So within our company, in terms of end of waste, we have not submitted an application for end of waste, but we are working on a number of subjects. We're working on aggregates as well as incinerator bottom ash, and also looking at plastics. In addition to that, we're seeing what opportunities there could be and doing the intense evaluations that need to be done to see what the added value is. And then in addition, we are in France, for example, they just released their first regulation, which is on packaging wood, and we are looking at that as well. So there is work. Sorry, I spoke too loudly. Sorry about that. So work is underway, and we're continuing to look at the subject in the context of the European Union, but we are doing some things in the field that are already very much equivalent to that. I'll talk about that later, that are equivalent, that are following the same procedure or approach as end-of-waste regulation or end-of-waste criteria, and these are already in place in existing markets. It's just that these activities rest within the waste regulations, and therefore any of the reuse or transferring a product is covered within the permitting system. Thank you. O Gary já deu a dica aí para a gente conversar com o Roger exatamente sobre o que acontece no Reino Unido. Então, como é que você vê, Roger, a aplicação das end-of-waste criteria no Reino Unido, no seu país? E eu queria saber se isso tem movimentado o mercado britânico, se já é plenamente usado pelas empresas, em que pé está isso no Reino Unido?
Thank you. Firstly, thank you very much for inviting me here today. I'm delighted to be here and to be here to share some of the experiences of end of waste in the UK. I passionately believe that end of waste has got a huge amount to offer, both for the environment and for business. So this is a great opportunity to share some of our experiences and help encourage the uptake of some of the criteria we've already developed in other countries, such as Brazil. I'm a waste regulator. I've always been on that side of the fence. I have worked briefly in business, but I think my heart is in delivering and ensuring waste is handled correctly. But I think end of waste gives us all the opportunity to find that area between things that pose a risk and should be regulated and things that give us an opportunity to use our resources more effectively. So in the UK, we started considering this in 2005, 2006. And we had a program running for 5 or 6 years, investing £6 or £7 million, 10 million euros, looking at what we can do and how we can develop end-of-waste criteria for key subjects. So we worked in partnership with industry, and industry were key to our understanding of particular waste streams and understanding what opportunities there were to essentially develop some criteria. We looked at 24 key waste streams, and in the period that over the last 5 to 10 years, we've managed to develop 12 end-of-waste criteria. We have a further 2 under development. And from that, I think we have seen huge benefits for the UK market. We have done some evaluation of the success and uptake of the criteria. And to date, I have some figures around, in terms of increased sales, we've seen around £110 million of increased benefit to the sectors we're working with. And we've also seen a reduction in burden from regulatory burden and waste stigma in the region of around £165 million. And that's in a period of, since we started releasing these criteria in about 2008, 2009. So you can see there is a huge amount of benefit. And looking forward, we've also projected benefits from those, the existing criteria. And we're looking in the terms of billions of pounds of benefit. 4 to 5 billion we estimate from the criteria we have in place. So not only is there financial benefit, there is also huge economic benefit. And on the back of the discussion we heard today around climate change and the need to consider that, we're also seeing savings of, to date, around 168,000 tons of CO2 saved. We're looking more towards a million and a half tons of CO2 saved. So there is both an economic and a strong environmental drive for the criteria which we've developed. I think one of the other areas that I think has a huge benefit from the criteria is developing quality standards. Everyone can see certain materials have a great deal of value and can be sold, but by developing a quality standard, customers receiving your waste-derived materials can have some confidence in how they will perform. And that is one big advantage, and some feedback we've had from UK industry is that that's one of the key deliverables that they value. Dizer que já haja talvez a gente possa afirmar que já haja uma mudança de cultura acontecendo no Reino Unido nesse sentido, pelo que o Roger disse. Acho que isso é verdade para toda a União Europeia, talvez, mas vamos trazer a conversa aqui para o Brasil também, incluindo aqui o Carlos. Carlos, pela sua experiência inclusive internacional, né, com a ISWA, da qual a Abrelpe, como eu disse mais cedo, faz parte, como é que você avalia o End of Waste Criteria, requalificação de resíduos, sendo aplicado no Brasil? Em que medida isso já é uma realidade ou começa a se tornar uma realidade? Bom, primeiramente eu tenho que parabenizar a CNI pelo evento e de trazer 3 temas de crucial importância hoje para o desenvolvimento sustentável do nosso país e uma apresentação do Dr. Thomas Heller para justamente
poder situar toda essa questão da sustentabilidade. Essa questão da requalificação do resíduo, ou end of waste criteria, ou, se preferirem, desenquadramento do resíduo, nós ainda não temos sequer um termo, vamos dizer assim, cunhado aqui no Brasil para definir esse conceito. Como vimos pelo que o Hoare colocou, o tema já vem sendo trabalhado no Reino Unido desde 2005, o Gary mencionou que a diretiva da União Europeia é de 2008, e aqui no Brasil realmente é algo que eu vejo como pioneiro justamente nesse evento aqui da CNI, por isso, para nós da Abrelpe, é um grande orgulho de apoiar essa iniciativa. O que acontece, que nós percebemos, o Brasil ainda vive uma fase de transição no seu modelo de gestão de resíduo, que é uma transição de um sistema ainda muito inadequado de gestão de resíduos, de acordo com os dados do Panorama 2013 da Abrelpe, que é uma publicação que fazemos há 11 anos, todos os anos. Em 2013, nós ainda registramos que 40% do resíduo coletado no país vai para a destinação inadequada, né? E ainda temos um desafio grande de avançar em sistemas de coleta seletiva, ou seja, no básico ainda nós precisamos realmente de um avanço. Agora, o que eu percebo de todas essas discussões internacionais e daquilo que nós temos aqui no Brasil, é que já há um caminho, pelo menos, para podermos avançar nessa nova direção, que seria justamente o de trazer novos critérios, estabelecer novas diretrizes para um melhor aproveitamento do resíduo. E eu acho que isso passa por uma mudança de conceito, de não mais ver o material descartado como um resíduo, ou como comumente chamamos de lixo, algo que não presta, e sim, como no caso que você mencionou da sua filha, como um recurso, como algo que pode servir para uma coisa nova, que pode ser, no caso dela, um brinquedo, como pode ser, no caso da indústria, como uma matéria-prima ou um recurso para novos processos, justamente otimizando a utilização de recursos naturais, ou seja, otimizando como matéria-prima para novos produtos que sejam desenvolvidos com esse conceito de sustentabilidade. Então, é um tema que realmente assim, está palpitante no mundo. A gente percebeu pelas falas do Hoare e do Gary que ainda assim não há uma grande definição, tem ainda bastante a avançar, pesquisas e estudos estão sendo desenvolvidos, mas eu acho que já está mais do que na hora de trazer isso para o Brasil e aproveitando, inclusive, de um conceito que está na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a diferenciação entre resíduo e rejeito. Nós temos que aproveitar e não simplesmente trazer isso, vou dizer assim, para uma questão muito simples, que seria o que vai para o aterro, o que não vai para o aterro, mas sim de trazer esse conceito de uma nova economia em que o resíduo seria um recurso para novos processos e o rejeito realmente aquilo que precisa de uma disposição final. Que vai levar até para a nossa discussão do fim do dia hoje, mas a gente chega lá, temos um longo dia pela frente. Gary, você chegou a mencionar 3 regulamentações, regras para 3 setores específicos na União Europeia e, de modo geral, quais são os critérios mais importantes, já que a gente está falando de critérios para o fim do resíduo, e em quais deles as empresas têm que ter mais atenção para conseguirem cumprir, né, os requisitos? Quais são os mais delicados, talvez? Okay. With regard to the criteria, as you can imagine, each of the materials or streams will have different criteria, will be quite unique. I would say that in terms of the criteria, that it's really critical, and referencing, what's really critical is having the quality controls, and quality controls on the input, on the processes, and then on the output, or the specification for the output. And it's really necessary to cover these 3 areas as required by the quality protocols that Roger has mentioned,
But it's really essential because what you can run into in a number, it depends on the different types of waste you're looking at, but just relying on a specification for the output often will not be enough because you can, especially if you're dealing with mixed waste, which is heterogeneous, you could have different constituents and you may not catch that all in terms of an output specification and one analysis. So it is very critical, and it will vary, and that's what the protocols are set up to do. But those quality control parameters are quite important. I won't get into more detail on that, but just to bring up an example of that is we have a success story in the UK as well, and I chose that for Roger, actually. No, but a success story that we had in terms of a composting activity. And what we had found, we've been composting in a number of facilities, not just in the UK, but around the world. In Veolia, we've been providing different type of composting. But what we had seen initially, or some years back, is that the compost was very hard to move, and people just did not want to use compost that was coming from waste. So there were some difficulties with really the image of this compost. And so within the UK, there was some quality standards that came out, a quality specification and protocols. And so with that, we put those into use, and it really turned the situation around. In addition to that, we had heard earlier about awareness and getting awareness to the public. There was a huge awareness campaign and marketing campaign on this material, and as the material, the compost became became certified by an outside certifier to this standard, the image changed. We then packaged it and made it look, it was put in packages as the same as peat that would be sold for the same purpose. So we had this compost that could be used in gardens and in agriculture. So we had different grades now that we're producing. Within our company, within the UK, we have 50,000 tons of compost being produced and sold each year. And this has really been a success story for us. And it really was that the standard was the key, to really be able to show that it was complying with the standard, and it was therefore, very marketable, and there's a market for it, and it can be sold cheaper than the peat resources, which is a natural resource that needs to be protected. So it's a really good story. So again, when we talk about the specifications, that can apply to all the secondary raw materials, and it's really critical to get that right. So, thank you. Eu acho que isso me leva, então, a pergunta para o Roger, exatamente quais são os critérios, dos critérios que são exigidos, quais são os mais difíceis de atender, de serem atendidos. E eu queria saber também se os critérios exigidos para determinado tipo de empresa, para uma determinada empresa, pode ser replicado para outra ou para outro setor. Okay. Which ones are the hardest to meet? I think meeting end-of-waste criteria and the ones we've developed have been specific to waste streams. So they cover gypsum from plasterboard, re-refined processed fuel oils, aggregates, and for each area, it's all about understanding what's in your product. As you'd expect from any normal product on the market, unless you understand what's in it, it's very difficult then to sell it to a customer. You need to be clear about what goes into any product in order to convince your customer that what you're giving them, is appropriate and something where they want to spend money on. So ultimately, all of the criteria that we've developed are achievable for each sector. That's part of the discussion we have with industry in terms of what they do, how much they understand, and therefore what is achievable and what's appropriate. The key part to each criteria, and including the European criteria, is about understanding from the start about what goes in, because what we're introducing with waste going into it is you're bringing materials and contaminants from different areas, and you're putting them into a completely different end use. And therefore, understanding what the exposure of those chemicals in the new end use is key. So, for compost is a great example in that you're moving lots of different biodegradable wastes into a compost exercise, and then
producing your, the compost that people expect to see in a bag is something that's clean, it has no waste material in, and is suitable for growing the plants, and it's not going to hurt the environment. So therefore, to do the exercise and the work we did around the compost quality protocol was about going through in-depth, understanding what goes in at each stage, how that is affected by the composting process, and therefore what is in the output, and then giving the customers the confidence that that output is safe to use. So I think across the piece, it's about understanding what goes through your process and being able to demonstrate and justify the outputs, the quality. So all of the work we've done on end-of-waste criteria, most of the investment is around risk. It's about understanding what's in it, and therefore how that behaves in the environment in which it's going to be placed. Carlos, você mencionava a necessidade de a gente estabelecer uma série de bases, né, para a implantação da requalificação de resíduos no Brasil. E aí a gente começa por onde? Por onde é que a gente tem que começar? O que tem que ser feito inicialmente para regulamentação desse instrumento de gestão de resíduos? Eu acho que nós temos que justamente buscar essa experiência bem-sucedida que já existe. Não adianta tentar, ou realmente nós vamos perder tempo e recursos se nós tentarmos inventar um novo caminho para o Brasil. O que se tem, usualmente, é justamente, primeiro, a identificação dos setores prioritários ou dos setores em que há uma facilidade para o estabelecimento dessas condições para o desenquadramento dos resíduos sólidos. Então, realmente, como o Roger disse, no Reino Unido foram feitas pesquisas ou estudos para 24 setores, e hoje eles têm 12 setores que realmente existe uma possibilidade, uma regulamentação aplicada para o End of Waste Criteria. Então, o que nós precisamos, eu diria, aqui no Brasil, seria essa identificação, e a sugestão seria justamente buscar, a partir de setores em que já haja um aproveitamento de algum material resultante do processo produtivo na prática, né? Nós já temos aí no setor industrial alguns, vamos dizer assim, produtos, porque em sendo aproveitado eu não os chamaria de resíduos, que podem justamente já, a partir do estabelecimento desses critérios objetivos, e esse é um ponto muito importante, para que não recaia na subjetividade de um ou de outro agente, mas que os critérios estejam dispostos de uma maneira bastante objetiva, e com isso passamos a aproveitar esses materiais em novos processos, como matéria-prima, e aí sim, a partir do desenquadramento, isso não é mais entendido como um resíduo, e sim como um produto, e passa a fazer parte dessa cadeia realmente de produto. É o caso que o Gary exemplificou da questão do composto orgânico, deixa de ser resíduo e passa a ser um produto, passa a ser um composto orgânico para justamente ser utilizado na agricultura, para ser utilizado na jardinagem. Então, nós temos que avançar dessa forma, porque com isso consegue-se tanto esse ganho econômico dessa utilização de uma nova matéria-prima, como também, por outro lado, a partir do estabelecimento dos critérios, a gente evita uma perda de competitividade das indústrias como um todo. E esse é um fator muito importante neste processo de desenquadramento do resíduo sólido, na aplicação do End of Waste Criteria. Eu acredito que justamente a experiência do Reino Unido, o Roger, eu acho que pode comentar um pouco, é um caso de sucesso, porque mostra que houve um investimento para os estudos, houve, do outro lado, um ganho econômico de mercado, sem a perda da competitividade da indústria. Quer comentar um pouquinho, Roger? Can you repeat? Can you repeat? No, I was telling about, you can talk a little bit about the successful cases in the UK when you had the investment, the first investment for all the studies. You have earnings
from when you apply and when you implement the end of waste criteria without losing the competitiveness in the industry sector, because I think that this competitiveness is very important, and it's related to the objective criteria brought by the end of waste conditions and the regulations. Certainly. It was a point I realized I didn't pick up before in terms of that competitive nature and how much criteria can be used between different companies. So we have end of waste criteria for a waste stream, and that's there for any company to use, and it is widely promoted. But we also have a situation in the UK where companies can come to the regulator and ask for an opinion on whether their new product, their new innovation, has achieved end of waste, and my team in the UK is there to try and provide that guidance and support. So in essence, that kind of competitive nature, end of waste criteria in that instance can become a real competitive advantage. If a company sees the way in which a market is going and is able to produce or identify a new product made from waste, then actually the regulator can be there and support that company moving forward. So there is a real element of competitive advantage through that, and but it's not easy at all. Without end of waste criteria there, companies are looking at the criteria in case law and in the European Waste Framework Directive, and they have to interpret it themselves. And therein lies a real challenge, and a challenge which is put to regulators across Europe in terms of frustration that they can't make the most of that opportunity. So one program we're working on, we're developing a tool called Is It Waste? Very snappy title, but it's going to be an online system which will be launched in November, which pulls together the criteria that business needs to consider to be able to provide the evidence and the justification for their product achieving end of waste. And that will be available online, and I will certainly share the details with the organizers of today's event so that anyone interested to understand what those criteria look like, how it will apply to you, they will be there, and hopefully in an easy-to-use online system. Our online system will allow applicants to submit their application through the system to the regulator, and that will be operating in the Netherlands, in Ireland, and across a number of European countries. Whilst it will be available to you, it then lies with the Brazilian authorities to understand how they might want to pick that up and interpret it. But it will be available to all, and hopefully that will provide some understanding of that competitive angle that is offered by end of waste. O que você acabou de dizer está em linha com uma pergunta que veio da plateia. Já estão chegando muitas perguntas. Essa é endereçada, na verdade, a todos vocês. Mas como a gente tem muitas perguntas, eu acho que eu vou dirigir essa pergunta ao Hoare, que é o seguinte: se seria viável a criação de uma legislação mundial para todas as nações, afinal, em que as experiências compartilhadas seriam estimuladas pelos países desenvolvidos, ajudando aos menos desenvolvidos, porque, afinal de contas, o planeta é o mesmo, né, de todos nós. What I would say is that would be, in an ideal world, it'd be wonderful to have one global set of regulations applying worldwide. What we've seen, I mean, just in the European Union, is that it's very challenging with the 27 countries that are within it and coming up with regional laws. It's very challenging, and it can be complicated, and it's countries that are, you know, been sharing and working on common regulation for some time. I think it may not really do justice in terms of what I do agree with is looking towards means of sharing the best practices. We talk and sharing what is going on in these subjects and having that information more readily available for all countries or for everyone to use it. I think that would be very positive, and really some of the recommendations as we were talking in advance on this discussion, how that could be done and what should be done to allow, like for Brazil and those who are interested, to be able to have access to European information and other places as well. There's some delisting procedures for hazardous waste in the US that it may not apply directly to end of use, but it has
procedures that could be considered as well. So there's information there, and instead of recreating the wheel, it would be good to use those and maybe be able to, because of the situation that Brazil is in today, perhaps go even faster because there isn't other regulation in place that's kind of holding it up and makes it more challenging on a European basis. But I don't know that I can say we'll be able to have a worldwide waste regulations in total soon. So, thank you. Temos uma pergunta... por favor, continuem. Temos uma pergunta bem técnica, inclusive eu vou pedir para você traduzir aqui um termo que eu não captei, que é o seguinte: como a diretiva ROHS, você sabe o que é? Então tá bom. Então você vai explicar. Contribui no processo do end of waste, e o Brasil deveria começar também aplicando a ROHS em seus produtos industriais? Então, vou dirigir a você, Carlos. Desculpa, Leila, eu estava traduzindo aqui para ele. Sem problemas. Então, como é que a diretiva ROHS contribui no processo do end of waste? Acho que, pelo que eu entendi aqui, contribui ou não contribui? Então, se o Brasil deveria começar também aplicando o ROHS em seus produtos industriais? Queria perguntar que você respondesse, Carlos. Eu acredito que, assim, nós temos que começar pelo básico. Então, começa explicando o que é ROHS. Né? Eu acho que até essa explicação viria melhor do Roger como autoridade ambiental. The ROS Directive, to explain how it works for hazardous substances. I'm sorry. For hazardous waste. Yeah. For hazardous substance that you need to apply when you have how it works in practice. Okay. I think the control of the hazardous waste status is very relevant for end of waste, but it's not in the way you'd imagine. I think end of waste is taking one material that is hazardous for a reason such as its high pH level would be very appropriate for use as a fertilizer potentially. So I think whilst the control of hazardous substances is key, end of waste complicates things in that their status and the elements within the product are taken again and looked at on face value to understand whether they have a value in a different context. So hazardous waste control does not prevent end of waste. But it does create some confusion. So I think the key thing to remember when thinking about end of waste is about understanding the product and whether it is appropriate to be using those elements within that product in a different environment. O que eu adiciono a essa questão é justamente nesse sentido. São várias resoluções e diretivas que se aplicam aos resíduos sólidos, e todas elas, claro, porque se trata do mesmo setor, estão interligadas. Mas o que nós precisamos ter em mente é que justamente o caminho para podermos facilitar é começar pelo básico. Se nós começarmos na tentativa de realmente criar um mundo ideal, eu acredito que isso, primeiro, vai levar tempo e, segundo, realmente não vai levar a lugar nenhum, porque nós vamos tentar criar todo esse arcabouço. Então, o tema que eu acho que é importante nós trazermos para o debate é justamente dessa possibilidade concreta de encaminharmos uma discussão que resulte num instrumento prático sobre a possibilidade de termos o critério de fim do resíduo aqui no Brasil. Então, a aplicação desse End of Waste Criteria. Para a questão de resíduos e substâncias perigosas, para a questão, um outro tema que também está relacionado, que é a questão da logística reversa e responsabilidade do produtor, tudo isso está na mesa, está à disposição para nós desenvolvermos e aplicarmos. Agora, é preciso cuidar de um problema de cada vez. Como eu disse no começo da minha fala, nós temos hoje uma missão muito grande, que é sair de um sistema que ainda é deficitário na gestão de resíduos
para um sistema de gestão integrada, para um sistema de gestão sustentável, em que realmente nós tenhamos práticas e infraestrutura. Esse é um outro ponto muito importante, que possibilite o aproveitamento do resíduo sólido. Um dos pontos, um dos critérios que precisa, um dos requisitos que precisa ser comprovado para a aplicação do critério de fim de vida do resíduo, do desenquadramento do resíduo sólido, é a disponibilidade de plantas de tratamento e recuperação desse resíduo. Se nós não tivermos essas plantas disponíveis, nós não teremos como fazer o desenquadramento do resíduo sólido. Então, é todo um conjunto de ações que precisa ser encaminhado e para poder esses requisitos preenchidos para podermos chegar no final com a conclusão e permissão dos órgãos ambientais para o desenquadramento de um material ou de uma substância como resíduo. Vamos, então, para mais uma pergunta da plateia, que é a seguinte. Podemos considerar, vou endereçar essa pergunta para o Gary, podemos considerar a requalificação como sendo uma reutilização do resíduo? Em caso positivo, qual é a necessidade de se forjar um novo termo ou conceito, se conceitos de 3 R's, os 3 R's, né, recicle, reuse, por aí, esse conceito, onde ele se insere o reutilizar, né, e, afinal de contas, deixa eu entender a pergunta, se os conceitos dos 3 R's já estão disseminados na sociedade. Okay, if I understand that correctly, it's what I keep doing that. I keep leaving my headphones on. But if I understood correctly, it's to say, well, why do we need the end of waste criteria and go through that process when in fact what we're doing is reusing the waste? Well, for the end of waste, it means that you're taking a waste material and there is some processing that's taking place. There is some preparation, there's changes that are taking place to the waste in order for it to become end of waste status. And what you're doing is, sorry, I did that again, but what you're doing in effect is taking a waste and moving it from what is the waste regulations into what would be a product regulation. So you're no longer having to follow the waste controls and the waste management controls that are within the regulations. So is it reuse? In a way, it could be considered reuse of a material, and the question would be, would it be fine to just stay within the waste regulations and be permitted that way? We do some things like that where there's some transformation of the waste, but it stays within the waste regulations, and that's acceptable, and there's perhaps no need to move towards end of waste. I think it's really a case-by-case basis, and maybe Roger can have some comments on that too, but it is, it is in the same light that it's looking to either reuse, recover, or recycle. I would agree with all that. I think the majority of end of waste sits with the recovery and recycling elements. We're exploring at the moment in the UK how end of waste can support reuse, and identifying kind of how you can bring materials out of the waste status and enable and facilitate reuse of materials, but primarily it's about supporting the recycling element. There's one point I wanted to make. Earlier there was a question about small business and what sustainability means for that. I think for end of waste, our experience in the UK has been that actually some of the best and innovative ideas that have come to us for new technologies, new ideas have come from small business through necessity of trying to find solutions for their customers or for themselves to make a better economic position for themselves. So I think end of waste is an excellent opportunity for small business in that you have everything is available in terms of the criteria and what the benchmarks are, and therefore innovation is supported by end of waste. O Gary, a Veolia não é exatamente um small business, não dá para dizer isso, mas existem informações, dados sobre redução de custos no processo produtivo por conta do uso de matérias-primas secundárias, ou seja, de subprodutos
né, de resíduos que viraram subprodutos ou matérias-primas secundárias? Já existem informações sobre isso? Quanto que ficou mais barato produzir usando essas matérias-primas secundárias? That's a very challenging question because it is really, it varies so much by the material type. It really does. You could have an enormous range of what costs are, which is, you know, I think that Roger might have some statistics from that, but the reviews that have to be done for approval. So if anybody was sleeping, you're wide awake. Now, I didn't do that on purpose for the third time. I understand 4 times and I get kicked out of the room, so we'll see. I'll try to avoid that. But now I have to think of what the question was. Oh, in terms of cost, the cost was really, it's really difficult to give any kind of range of costs. Obviously, if, you know, going through that process, whether going through end of waste or looking to recycle or recover, you're really doing, you know, the activity has gone through a business evaluation and there is some value to doing it. What you see, though, is that the concern and what you're trying to do is increase value. How can you increase value of the product on the market? That's the whole bottom line. And so you're putting in place, whether it means investing and looking for investing or looking at innovation, you need to be able to show that that innovation will lead to the kinds of prices that you need in the market to be sustainable. So that's really what is done, and because of the way in which the end of waste criteria and the reviews that are done, you really need to be able to show that, one, there's a market, but also that this product can enter into that market and will be able to, and you need to look at the cost. There's cost evaluations that are done to show, and the real challenge, I would say that's one of the real challenges, especially if it's an innovative material and an innovative technology, is that you're then trying to put together an evaluation and it's not certain what your market price will be. So you have to make some assumptions, and as you do in a number of business decisions. But it's really hard. I can't really give you, we would have to almost go material by material and talk about the incremental benefits of adding or doing more processing. Carlos, eu vou juntar 2 perguntas em uma, porque elas têm a ver uma com a outra, para a gente ganhar um pouquinho de tempo e poder fazer mais perguntas. 2 perguntas da plateia. Pensando nas argumentações do professor Heller, seria necessária uma política sobre requalificação ou a concorrência seria o caminho para ampliação dessa ação na indústria nacional? E aí eu emendo com o seguinte, e a que você atribui o atraso no Brasil para a implementação da requalificação de resíduos, e que linha de resíduos você acha que teria melhor condição de minimizar esse atraso? Quem é que seria a locomotiva aí de reverter esse atraso? Eu acho que, sem dúvida, nós precisamos de uma regulação específica para tratar dessa questão do critério do fim de vida de resíduos, né? Então, não dá para continuar tentando avançar nesse assunto correndo o risco da insegurança jurídica que é causada pela ausência de uma regulação a esse respeito. Então, como nós já sabemos, e aqui estamos justamente num evento da indústria, vários setores já fazem um uso de materiais descartados como produtos em outros processos. Isso já existe em vários casos. Agora, o que nós precisamos é justamente, como colocado antes, de estabelecer todos esses critérios, de estabelecer a forma do funcionamento para o funcionamento desse mercado, e aí justamente que isso seja aplicado de uma maneira transversal para todos os setores industriais, em que haja a manutenção dessa competitividade e que realmente não haja o risco da indústria poder avançar nesse sentido.
Com relação à segunda pergunta, o que nós temos justamente que pensar seria justamente, e eu acho que é o caminho mais fácil, iniciar por aquelas indústrias que já fazem isso, que já têm esse uso. Por exemplo, na União Europeia, um caso de muito sucesso é na questão da sucata metálica. Né? Então, que você já tem isso de uma maneira disseminada e muito fácil de se implementar. O que é importante colocar, só trazendo um pouco das perguntas anteriores, naquela questão de reutilização, de reciclagem, as ações que nós temos previstas no processo de encaminhamento da gestão de resíduos sólidos, elas fazem parte desses critérios de desenquadramento do resíduo. Agora, o que é importante colocar é que este conceito, que é critério, vamos dizer assim, numa tradução literal, critério do fim do resíduo, esse conceito significa, a partir do momento em que você aplica esses critérios objetivos que foram estabelecidos, e este resíduo, este material sobre o qual foram aplicados esses critérios, preenche os requisitos, você não tem mais um resíduo e você tem um produto. Então, é importante essa distinção, porque, se for um resíduo, determinadas regulamentações e determinadas obrigações são aplicáveis. Se isso não é um resíduo e é uma mercadoria ou é uma matéria-prima, são outras regulamentações e outras obrigações que são aplicadas. Então, esse é um ponto que é muito importante da gente colocar, e só um adendo no que o Gary respondeu daquela questão sobre os custos, eu acho que nós temos que ter em mente, primeiro, de um lado, os custos diretos, ou as economias diretas possíveis, e, por outro lado, os benefícios indiretos. E um fator, um elemento que, pelo menos aqui no Brasil, geralmente nós não levamos em conta, são os benefícios indiretos, por exemplo, do aproveitamento de um resíduo em comparação à extração desse mesmo material a partir dos recursos naturais, a partir das jazidas naturais. E aqui, justamente, e novamente falando para a indústria, nós temos uma série de materiais que já estão em estado crítico de escassez, para os quais não há uma reposição em termos de recursos naturais e que a única solução seria recuperar a partir dos resíduos. Então, esse custo hoje realmente é uma coisa latente que precisa ser levado em conta. Falando, então, em custos e tributos, tributos eu sei que é sempre um assunto muito caro à indústria nacional, mas, enfim. Pergunta para o Roger. Roger, hoje no Brasil, os resíduos... não, na verdade, é uma outra pergunta que eu quero te fazer. Como é que foi o processo de criação ou alteração da legislação no Reino Unido para a reclassificação de resíduos? E a pessoa pergunta se houve colaboração por parte do governo, uma vez que pode ter havido perda de arrecadação. E eu vou juntar com outra pergunta que tem a ver com isso, é que no Brasil a questão tributária está impactando fortemente a chamada logística reversa. Na requalificação de resíduos no Reino Unido, vocês pensaram na incidência dos impostos sobre resíduos requalificados e na bitributação? Just catching up. Okay, I think there were three questions. First one, did we change legislation in the UK for end of waste criteria? The quality protocols are guidance; they're not legislation. So we deliberately chose not to set regulation in the UK. It was very much more giving the tools to industry to make their own decisions about how they wanted to follow end of waste. Other member states across the European Union have taken a different approach. The French, as Gary referred, have just brought out end-of-waste regulations for waste wood being used as a fuel. The Austrians and a number of other states have made direct regulation and insisted that's how things would be. In the UK, we have taken a more a hands-off approach in terms of seeing something that's perhaps in some cases more popular with industry in terms of being able to make their own decisions about how to follow that through. Government cooperation. The government has been involved with
all of the standards that have been developed. They've sat on industry groups. They've been often a silent member, but they have been a member. They have been, and then they have ultimately endorsed the criteria before they're published. So government have been involved, but in the background, supporting the regulator and the industry groups to actually fund some of the work and to ensure that they can support it from a kind of wider legislation perspective. And then the third one, around taxation. I heard earlier in part of the discussion the kind of criticism around too much taxation in the area and that being a disincentive. In the UK, we've had a landfill tax in place now for quite a long period, and we've had a landfill tax escalator, which has essentially meant that every year landfill tax has gone up by £8 a tonne. And we now have a landfill tax of £80 a tonne on material going to landfill. This was frozen this year because of the recession and the country, ensuring the country has the opportunity to move back into growth before that escalator increases again. But already, in surveys have shown that actually industry want that taxation to increase again and continue increasing because it gives confidence to the recycling sector for investment. And that has really driven and has been identified as the primary driver in the UK for better infrastructure for recycling. So it's been a key element of delivering end of waste. Bom, diante disso, você até já se referiu ao landfill tax, que era objeto aqui de mais uma pergunta. Bom, eu vou passar para uma pergunta para o Carlos, que é: como o Brasil pretende atrair investimentos voltados à requalificação e processamento de resíduos para fins de reinserção na cadeia produtiva, quando nós ainda apresentamos índices de coleta e segregação de resíduos ainda muito abaixo da expectativa do mercado de tratamento de resíduos? Bom, aqui novamente acho que vale uma separação. Nós temos os índices de coleta e segregação muito baixos quando nós tratamos do resíduo urbano, do resíduo domiciliar, que realmente carece de recursos, carece de infraestrutura e carece de planejamento por parte do poder público. Quando nós tratamos do critério de desenquadramento de resíduo, End of Waste Criteria, o que nós estamos falando é basicamente sobre resíduos que não entram neste fluxo urbano, não entram nesse fluxo domiciliar do resíduo sólido. Então, nesses casos, nós temos já assim um sistema totalmente implementado, existe um compliance do setor industrial para com esses materiais que são gerados no processo e existe uma responsabilidade da indústria total para todo o ciclo de gerenciamento desse resíduo sólido. Então, neste caso, justamente entendendo que pela nova legislação que nós temos e também pelas implicações de um mercado ou de uma indústria globalizada que nós temos, já é possível trazer este tema para dentro da indústria nacional e realmente buscar as ações que permitam transformar aquilo que hoje ainda é enquadrado como resíduo em matéria-prima ou produto para outros processos. O Gary, é possível que a dimensão econômica venha a ser um fator preponderante na instalação, na utilização da requalificação nas indústrias? E a pergunta coloca isso em detrimento dos benefícios ambientais. Eu diria que isso, além dos benefícios ambientais, a pergunta é se é possível que essa dimensão econômica seja, então, a driving force, né, que seja o principal motivo que vai levar as indústrias a adotarem a requalificação. I think that in terms of, yes, I do think that the economic element is going to be quite key for, especially for industries, in terms of what they do, and especially if they're thinking of some new and innovative ways to recycle or recover their waste, and perhaps going towards a new end of waste criteria approach. The economics will play a major factor. So that will certainly be done. But I think what we have to
also look at, because is that this is not looked, that the end of waste criteria is not a deregulatory tool. It's not just to get away from the burden of the environmental regulations and to get away. Environmental protection must be throughout, and that's what these protocols work to protect and ensure through the risk assessments, and I wanted to say that. But in terms of the markets, it's key that it needs to be, it's going to be economically driven, and for that, and just getting back to some of the points that we were saying in terms of taxes, I think in some cases, and even in Europe, there could be some, we should really be looking at some of the incentives to really get that market pull for some of the materials we're talking about, and doing that by maybe giving incentives for the use of recycled material or recycling rates, but really looking at some incentives that could be tax incentives as well, so a reduction of taxes. But that's another subject, but I do think that the economics will be key, and that's really, I think for these industries, I would imagine today, and it's getting into perhaps what we'll talk about further, but today, I would imagine in this room, there may be some industries that have some waste that really can serve without much investment, without much processing, but could serve to be a product or used in another, either in their activities or elsewhere. So I think there is opportunities out there, they just really need to be analyzed and reviewed. Todo mundo aqui concordou com você, todos os dois fizeram assim. Carlos, uma pergunta da plateia mais uma vez, como engajar os órgãos ambientais para a ideia de reclassificação, aí está entre parênteses subproduto, eu entendo que é deixar de chamar o resíduo de resíduo e chamar de subproduto, e agilizar os prazos de licenças ambientais? Bom, essa é uma pergunta realmente desafiadora, né? Primeiro, como engajar os órgãos ambientais com essa ideia de requalificação do resíduo. Isso, eu acredito que é um processo de convencimento e sensibilização pela necessidade de termos essa questão do desenquadramento do resíduo sólido. Por um lado, justamente, teremos que convencê-los sobre os ganhos ambientais a partir da aplicação desse processo, e, por outro lado, comprovar de uma maneira muito clara de que não vai haver nenhum tipo de dano ao meio ambiente a partir desse desenquadramento. Eu já coloquei em outras ocasiões que a aplicação do critério de end of waste não significa buscar uma matéria-prima barata a qualquer custo ambiental, né? Nós temos que ter em mente que realmente o critério de proteção ambiental ele deve vir justamente como uma das condicionantes, um dos requisitos para a aplicação do End of Waste Criteria. Então, eu acredito que há, sim, espaço para sensibilização e engajamento dos órgãos ambientais, mas a partir de um processo de convencimento. A respeito de agilização na liberação de licenças, aí vai da tramitação interna de cada órgão. Então, é um tema que realmente hoje preocupa o setor industrial, preocupa o setor de resíduos sólidos. Nós temos aí um mercado em crescimento, nós temos aí uma demanda bastante crescente na questão da gestão de resíduos para novas plantas e tudo, e nós precisamos desse apoio dos órgãos ambientais para que possamos corrigir essas deficiências de hoje. Me parece que essa a parceria, né, entre os diversos setores é fundamental. Então, Roger, mais uma pergunta para você. Percebe-se que nos países desenvolvidos as estratégias mais exitosas na área ambiental foram implementadas numa parceria entre governo e indústria. No Brasil, contrariamente, essa relação entre o público e privado é vista com desconfiança.
Como reverter essa situação? Como é que a gente cria um ambiente de confiança? I don't want to missell the relationship between industry and the regulators and the government in the UK. It's still a very challenging relationship, but I think the trust comes from a working together, sitting in the same room, hearing the concerns. The discussions that failed or often or sometimes were driven by industry being unwilling to kind of outline and sort of lay down kind of their concerns and their issues they have with their products. Some of the most successful debates we've had have been where all the issues have been laid on the table very clearly, and then we've worked to a solution from it. Because end of waste criteria, they can adapt, and the products can adapt to find a solution through. So the secret, I think, is just working together, but accepting that you're never going to agree. You know, over the past 6 or 7 years, we've had many bruising conversations with industry, between the government and industry, but ultimately productive ones. But it is a difficult experience. But coming back to the point that Carlos made, the strength of end-of-waste criteria in the UK is because it is government-backed. Investors see that backing and then understand that they won't be prosecuted for mishandling waste, so that then drives investment. Without the regulator or the government backing, you know, that will be a problem. So that relationship is key. Na terra que inventou o liberalismo, né? O governo é fundamental nessa história. Bom, uma pergunta, mais uma vez, que é para todos, eu vou endereçar ao Gary. A gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas eu queria fazer o maior número possível aqui de perguntas da plateia. Como os resíduos produzidos, tá aqui, consumo final, eu entendo que ele queira dizer pelo consumo final, pelo consumidor final, nas cidades, como esses resíduos podem ser inseridos na cadeia reversa numa lógica de requalificação? Como políticas subnacionais, eu entendo que políticas voltadas para as cidades, pelo que a pergunta, da forma que a pergunta está construída, podem estimular essa prática e reduzir seus impactos locais na geração de resíduos? Well, if I understood that correctly, in terms of how cities can get involved in the process and looking at mainly consumer waste, if I understood it was fast-moving consumer goods or consumer waste. So, I mean, a lot of that comes through in terms of managing those wastes. That in most cases, the municipality actually has the responsibility for managing that within their perimeter. And just to, I think the cities can obviously are within the framework of the national regulations and need to comply with those, but we do see some cities that are getting more progressive and establishing their own regulations that can go further than that. And it could be things about putting in initiatives in terms of plastic bags, or putting in other initiatives in terms of reducing the generation of waste within the city, and these are initiatives that are city-led and city-driven. Where it comes into end of waste would be, again, maybe if it was going towards an initiative where, say, you were taking plastics and going for, you know, building that into the program for dealing with the increasing amounts and increasing complexity of plastics, and how you can then go to an end of waste criteria that would allow for packaging plastics to be recovered and reused. A gente está caminhando para o final desse painel, desse nosso primeiro painel. A gente passou um pouquinho da hora, o nosso almoço vai ser 1h10, então eu tenho mais uns minutinhos aqui para fazer mais uma pergunta e pedir depois as considerações finais dos nossos panelistas. Carlos, sendo o Brasil um país de dimensão continental, o reuso dos resíduos como matéria-prima para outras indústrias não seria algo quase impossível, visto que as empresas estão muito espalhadas e a nossa logística de transporte é muito deficitária? Eu acho que realmente nós temos aí um desafio grande a superar, que são as distâncias
existentes no Brasil. Mas, por outro lado, nós podemos sim ter um enfoque regional. Afinal, as plantas industriais, elas já têm as suas localizações pré-definidas e precisam de matéria-prima para continuar funcionando. Então, há um suprimento de matéria-prima para essas plantas. O que mudaria a partir da aplicação do critério de desenquadramento de requalificação do resíduo seria que essa matéria-prima viria não mais, vou dizer assim, do fornecedor atual da matéria-prima virgem, mas de um processo de requalificação desse resíduo. Então, seria justamente vencer essa questão de uma maneira bastante estruturada através de um processo logístico que hoje já existe. Na verdade, justamente essa aplicação do critério de fim de vida do resíduo é uma substituição da origem da matéria-prima. Deixa de ser uma matéria-prima virgem e passa a ser uma matéria-prima vinda de um processo de valorização de resíduo, que, portanto, deixa de ser resíduo. Para a gente, então, caminhar para o fim, eu queria perguntar para o Roger. Roger, na sua opinião, quais seriam os desafios e, na verdade, como seria viável, né, tornar o end of waste criteria, os critérios de requalificação de resíduos, um instrumento de incentivo ao reaproveitamento, à reciclagem de resíduos num país como o Brasil? Em outras palavras, é possível o Brasil adotar soluções que deram certo no Reino Unido, pelo que você conhece do nosso país? Yeah, I think it would. A lot of the solutions and the experience we have in the UK is about risk. Risk doesn't change between countries, and therefore some of the work that Gary mentioned we're doing on energy from waste plants and the incinerator bottom ash, most of the work we've done there is about how that material behaves and the risks it presents. So municipal waste, it has a certain similarity across countries, and therefore the experience we have there and the research we have should be relevant and should be able to draw across. And I think on the point you were making around the value of end of waste, and in a big country with that work, end of waste increases value of products and therefore increases the ability for the material to be moved and still be economic. One of the questions we had earlier was around that change in value as a result of end of waste, and two examples I can give. One is for secondary aggregates, where in the UK, for some applications, they were selling for about £2 a tonne. So it's a low-value product, but very, very high volume. With end of waste criteria achieved, we saw that value jump to about £10 a tonne. And so for the volumes of material, that made it very economic and very attractive to industry. Another one would be with ash from biomass power stations. Again, from a negative value of it being landfilled, that moved to something like £140 a tonne for that company. So huge economic incentives, which would then drive both the breakdown of barriers and also logistics around the use of the material. Bom, pedindo então uma última resposta para o Gary, como é que o setor industrial pode maximizar o potencial dos critérios de fim de resíduos, já que a gente está falando para uma plateia aí do setor industrial, e também das soluções vencedoras que você conhece da Veolia e da União Europeia, dos Estados Unidos, o que a gente pode replicar no Brasil? Thank you. What I would like to, as it is the last question, at least for me, and hearing and speaking and hearing the presentations earlier today, I think really what I would say is that it's really what would be the first step I would suggest would be to really for industry to take a look and look at identifying some potential waste streams that could be considered in this scenario, in a end-of-waste criteria program, and start looking at those. And in order to do that, then also we talked about collaboration. I think it would be key to then get with the regulatory agency, but other industry and associations come together, because as you know, if there's concern about trust,
collaboration is the best way to do it, and to really go at it and work at it from the beginning on the subject to try to come up with the most practical way for integrating this into the existing regulations. There's, as I understand, there's already some text and a possibility to plug it in and to really get it going, and to take the time to look and see what are some possible waste streams that could be maybe the first, I'll call them quick wins, but could get into the process and actually get it going. I would also say that what would be key in doing that is to really take a look at what has been done internationally. I won't get into the detail here because it's in front of lunch, so I'll just say there are the protocols out there. There's a lot of information. It's information that shows how it was done. It wasn't done overnight, so it was things that were worked on for some time. Take advantage of that and use that information, but adapt it to your situation here in Brazil. And then I would say that looking at that, look at the tools, the documents, and then really start getting into maybe considering some pilot projects that could be done as really the framework for setting it and learning by doing, and really get a chance at seeing how it could work. And I think with that, in addition to do that, you would need to really work towards, and what Roger would probably underline is it's very important to have the evidence and really get the information. So seeking out the data that would be needed to go through that type of evaluation. So that, again, that would be my summary of what I think you should all do. So I'll stop there. Thanks. Moral da história, há problemas e num país como o Brasil muitos desafios, mas eu acho que há perspectivas e, sobretudo, porque é inevitável. Vamos ter que lidar com isso, e requalificação eu acho que é uma realidade, e se Deus quiser daqui a 10 anos no CNI Sustentabilidade a gente vai estar falando aí dos nossos sucessos, também apresentando muitos cases aqui. Gente, muito obrigada, Gary, Roger, Carlos, obrigada a vocês também pela presença nesse primeiro painel. E vamos almoçar. Passo a palavra à nossa mestre de cerimônias. Bem, gostaríamos de estender esses agradecimentos à jornalista Leila Sterenberg por sua moderação. Muito obrigada. E agradecemos também a todos pela participação nessa parte da manhã. São convidados para um brunch a ser servido agora no foyer e pedimos o pronto retorno de todos até no máximo às 14 horas. Nossos palestrantes da tarde, muitos deles têm horário de voo marcado e precisamos poder contar com a pontualidade de todos. Tenham um bom almoço e até a volta. Minha alegria